watu ambao wa Kenya whose majority are food poor, they are struggling to make ends meet, tunawaongezea mzigo ya kulipa shule. Already we have bursaries. Watu ambao wanapata wale wenye tayari they can afford education with, but it is there benefit from bursary and help loans. So how can we come around as the people of Kenya tupunguze mzigo kwa huyu punda ambaye amekwisha anguka? Sasa punda hajachoka, punda ameanguka. And as I wind up, brothers and sisters hapa kwa bunge, when we come here, in politics we must always be having a thick skin, being able to tolerate the stupid nature of your neighbor. Kama unakuwa provoked kidogo, unakasirika, then you have no business being a leader. Yeah. Mimi vile namaliza hapa kwa bunge, mimi nimetoka mbali nikakuja hapa. I have elsewhere to go, but this is the only place naweza meet like-minded people to talk about such issues. Sasa wewe ukitaka kuleta mambo yako, si ukasimame hapa nyuma uongee mambo yako, ukimaliza ukuje. Mr. President, as you come here to speak about this issue, this administration that you have been given, I would like as you leave, upeleke bunge a step further. Hii bikering ya kila siku mimi nimechoka nayo. Ama namna gani wangwana? Si elimu lazima itanamuke. Si lazima ikuje hapa bottom. Itoke hapa up. Ikuja hapa bottom. Si nyinyi mtu meelewana? Ama mnataka kusema ati hii maneno ni vitina ya zamani? Tutatenda. Thank you very much. To all people of the South, my president, the cabinet, nachukua muda wangu wa kipekee kuwakaribisha katika mdahalo wa siku ya leo. Mimi kama katibu wa elimu, mimi kama waziri wa elimu, nina mambo machache kusema kuhusu gharama ya maisha ambayo imechangia gharama ya elimu kubakia watu wachache, haswa mabwenyenye. Gharama ya maisha imepanda juu, ikafanya gharama ya masomo ikapanda juu, ikabakia watu wachache. Maombi yangu kwa serikali na maombi yangu kwa Wizara ya Elimu akiongozwa na Mheshimiwa Machogu, samahani, sisi kama wanabunge tunakurai, sukisha bei ya elimu. Sukisha bei ya elimu. Elimu ndiyo kifunguo cha maisha kwa binadamu wa hali ya chini. Gharama imekuwa hali ya juu zaidi na hatuna uwezo wa kumudu gharama ya elimu. Mambo ya junior secondary school imekuwa ni gharama 15,000 kwa mzazi ambaye anatoka Turkana. Hana uwezo wa kupata karo ya kufanya alipe karo ya shule. Tunaongea leo, sikia wito wetu kama wazazi, sisi kama wanabunge tunalia. Gharama ya vyuo vikuu na taasisi ya kati pia imekuwa ni changamoto. Mimi kama katibu ninasema hivi, tunakupatia muda wa siku 14 ya kutupatia matokeo ya ile pesa ambayo umetoa ya kufadhili masomo ya bure. Iwe bure, isiwe wazazi wanagharamia. Tutakuwa na wezi wengi zaidi. Kwa sababu gani? Watoto wetu hawatakuwa na uwezo wa kwenda maskuli kupata elimu. Hivyo basi itachangia wao kuwa katika vijijini wakifanya nini? Kazi ya mihadarati, kusafirisha mihadarati. Ukipunguza elimu bei, gharama ya elimu, hawa wanafunzi wetu na watoto wetu wote watahudhuria vikao vya masomo katika sekta mbalimbali za masomo. Kwa hayo machache, nachukua muda wangu wa kukaribisha katibu wenzetu pia wachangie hii mada kuu na zugu ambalo inachangia sekta ya elimu. Shukrani. You don't need to mingle around or to take it unserious.
It is something that we should take extra serious, because I believe here, kama hauna mtoto, ndugu yako akona mtoto, mama yako akona mtoto, ama mtu mwingine mahali akona mtoto. So all of us are being joined by this thing of education, and you cannot run away from it, because either way, even if you run away from it, it will still follow you. So it is a debate that we should be extra serious with, because it is something that is touching all of us. Acha Bwana Spika endelea apatiana guidance. On behalf of common mwanainchi in this country, in our constitution, Article 53 is very clear. Every child has a right of free basic education. No cost should be involved. As bunge la mwanainchi, we should be at the forefront of ensuring that is done by the state at whatever cost it will take us. We should not fear. We should articulate it at whatever cost. Don't fear. In my own behalf, and I want to urge the people of bunge la mwanainchi, we will petition the government through Article 7. We have the rights and the freedom. We have to ensure there is free primary, secondary education in this country. Because we as Kenyans, we pay taxes so as we can access the basic amenities and services in this country. Whereas education should not be excluded at whatever moment in our life. Our kids are suffering. Our parents are suffering, moving up and down, looking for school fees that has been extracted to a cost some of us cannot afford. Some of us here are unable to take our kids even to playgroups, because today you go even to a private school, just a mere playgroup, you are given a fee structure, I don't know, 10,000 per term. A mere playgroup. Our primary schools here, the so-called CBC, it is a good idea. It is going to give our people, all our kids, real-time education that will enable us with skills, but it's very expensive. We need the government to install infrastructure and all the materials needed to ensure that our education is affordable to each and every one of us. Let us all unite and ensure that everybody access free basic education in our country. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Next, the Deputy Member of Congress from University of Nairobi. Can I see by Shorovan? Your Excellency President Frank, the Speaker of Bunge la Mwananchi, Mr. Agai, all protocol observed. It is my humble pleasure to address you on this issue, critical matter of education in this country. And while addressing you on this critical matter of education, I will refer to the 1960 UNESCO Convention on Education, which made education a universal right, the UNESCO Convention in 1960. And I'll also refer to the article, to the Kenya Constitution Article 43, sub-article F, which says every person has a right to education. While pursuing this education matter, we must pursue it as a right, not as a privilege. And while we pursue it as a right, we must remind this government that it is an unalienated right, a right of birth. Education is a right of birth. Mwai Kibaki tried to make education affordable to the poor people by introducing free primary education in 2003. Over the years, since Mwai Kibaki left, we have been backtracking and going back towards making education a privilege for the rich and not for the poor. Look at this regime of Dr. William Samoei Ruto. It has made education more expensive for poor people. Look at university education right now.
University education has been made to be for the rich people. We have transitioned from a period of affordable university education to a period of expensive university education for the rich. Just recently, a few years ago, when Uhuru Kenyatta was the president, people used to pay in this university here 26,000 in a faculty. But right now it has shot to 150,000. Most people in Kenya are opting to go to Uganda because a faculty in Uganda costing 300,000 Kenya shillings. In Kenya it is going for 600,000 Kenya shillings. 600,000. I want to finish by saying that education, we the people, and particularly we bunge and mwanainchi, must pursue the matter of education as a right and not as a privilege. It is a right, and we must demand of this government to make education accessible, and not only accessible, it must have quality, so that our people can be competitive in the global village. Because if our education, for example, if you go to university right nowadays, there are no literature books. And the purpose of literature books in university was to expand my thinking, so that I can think more. That's why we had books like those who went through secondary school. We had books like Things Fall Apart, Patrolling the City, and so on. That was supposed to make you expand your thinking. Right now, our education, there is no quality in our education right now. We are having an education system that is geared towards employment, jobs. A grade 6 people in China, I'm finishing with this, Mr. Speaker. A grade 6 people in China is being taught the body parts of a car. This is the accelerator, these are the brakes, this is the engine. A grade 6 people in Kenya is being taught the body parts of a locust. This is the head, this is the thorax. Say after me: head, thorax, legs. What will the body parts of a locust help you in your future? Thank you, Mr. Speaker. Kamati yako nafikiri mimi nitakuwa mfupi kama kujogoo kwa kuku. I just wanted to make a question from the president that this should not be the usual talk. Ningependa Bwana President uchague kamati ambayo itachanganua haya mambo ya masomo kwa kina. Alafu mkimaliza hivyo mjaribu kutafuta vile mnaweza kubenchmark na Bwana Machogu. At the same time tuko na vijana wetu, Bwana Rais, tuko na vijana wetu. Kuna kijana anaitwa Samuel Obiero. Hata huyo kijana anapotelea tu uko na masomo yake mingi. Natakana hata aenda hapa Kenya Institute of Curriculum aendelee kupanga programs nzuri ambayo watoto wanasoma. Sisi wale tumejaliwa na kuzaa watoto wengi. Mimi niko na watoto 10 pekee yake. Masomo inaendelea kuwa mzuri. Tunajaribu kujikaza. Mimi nilizaliwa nikiwa mweupe, angalia sasa vile. So hii isikuwa ni mazungumzo tu ya kawaida. Bwana Rais, jaribu kutengeneza kamati. Watu wakimaliza kuchanganua, mjaribu kuhamana hizo report. Na mbook special appointment
na Bwana Machogu na kujaribu kushia na tunasi Bwana Rais, kama uliwatunuku marafiki zako ukawapatia ministerial jobs na wakaisha, kindly, sisi zote ni Wakenya, just look above your cabinet. Hata ukiona kwa opposition kama kuna mtu mzuri ambaye anaweza kuwa minister of education kuwa in the interest of Kenya. Otherwise ningeongea mengi, lakini kwa sababu niliahidi kuwa mfupi. Thank you. Sasa mimi kwa education, najua sasa sisi tumefika pale watu wanasemanga juu mwisho wa education ukifika university, lakini mimi nimeona marafiki zangu wamemaliza lakini bado wanafunza. Kwa nini hatuonyeshi maana ya masomo? Kwa nini hiyo inakuwa ati tunaona ni kama masomo yetu hayachukuliwi kwa seriously? Unaweza kuwa aje kuwa president wetu mwenyewe anaajiri mtu anaitwa chancellor kutoka nchi ya ng'ambo, na tuko hapa watu wengi akili, kuna mtu hadi amefika PhD lakini hawataki huyo, wanachukua mzungu ati anawekwa kama mtu mkubwa wa university yake. Sasa sio ni madharau? Hiyo ni madharau kubwa. Yeye mwenyewe alisema kwa manifesto yake ataajiri walimu wengi. Sijaona ameajiri walimu wengi. Shida iko wapi? Hatuna, si ati watu wako na shida ya akili, ni yeye ameamua tu asiajiri watu wengi. Akiwa yeye anaajiri watu wake kidogo, akiwapatia mshahara kubwa, lakini hataki kujali sisi watu wa chini. Sasa mimi tu naomba tu kwanza president akibadilisha cabinet aanze na huyo minister of education. Yeye ako na shida kubwa. Yeye ajui nini anafanya hapo. Yeye hajaisomea education, atoke hapo. Uletee mtu amesoma education, anajua shida ya wanafunzi, shida ya wazazi. Yeye mwenye anaongea akuwe hapo. Unaweza kuwa wewe ni minister unakubali kuwekewa mwavuli na mtoto mdogo, na unasikia ati vizuri ati watoto wanakufuata. Wakufuati juu wanakutaka, ni juu uko na pesa wewe, unafuata juu watoto wanaona ni kama utawasaidia. Tungekuwa tunasaidiana, angekuwa yeye huyo minister, sasa hivi angekuwa shaamua. Wazazi sasa hivi kama mimi ndugu wangu ameenda form 1 sasa hivi, aliandikiwa fees 20,000, kufika huko imeongezwa hadi 40,000. Ajui hiyo 40,000 anaambiwa sijui kujenga nyumba, sijui kujenga nini. Yeye mzazi alishakuja na 20,000 ananiambia sasa tutafanya nini? Anaongezewa another 40,000. Shida iko wapi? Sio ni madharau tu tunaonyeshwa tu madharau. Kila siku tukiambiwa. Nimesikia kaka yetu amesema department yekwe mpya, yani committee. Kila president amefanya committee ya education. Ukienda sasa kwa Ministry of Education kuna karibu reports, not 1, not 2, not 3, a lot, but hakuna moja wamepitisha. 844 ndio hiyo imeisha. Sasa tunaenda CBC. Reports za 844 hakufanya. CBC ndio hiyo ashaanza report ya kwanza yenye president aliletewa. Yeye mwenyewe ameanza kuibadilisha. Anaanza kusema hapana, hii haiwezekani, hii hapana, hii haiwezekani. Sasa kama anapelekewa report anakataa, tutasaidika wapi? Akili iko lakini hataki kukubali hiyo akili. Yeye anaona hapana, hii inakaa iko na njia mingi, yeye hataki hiyo. Sasa mimi naomba kuomba tu tulikuwe na nguvu. Time iko. We are always right. And if you are wrong, we are always right inside. Okay? You are always right. My friend, you are always right. Wacha kidogo. Time iko. So sasa kama kwa president kwa manifesto yake ukiangalia page 50 ameandika hapo vitu akasema atakuwa anafunza, atakuwa na initiative ya government. Tumempatia mwaka mzima hajaweka initiative ya government ya kutichi walimu wafunzwe. Hajafunza yoyote bure. Wenye wamesomea CBC sasa hii kwa hii inaitwa secondary, hii inaitwa junior secondary, wajawaajiri wanawapatia temporary kumaanisha nini? Wanafikiria kama wataweka hiyo secondary ama warudi normal. Kuchezea Wakenya hiyo si vizuri sana. Kuna watu wanasoma, sisi tunasoma tukitegemea tuajiriwe na hii serikali. Na wenye hata walio na kitu kingine ni kuwa hata wanafunzi wenye wajapata kwenda university kama sasa hii kwenda university imekuwa ngumu. Kwenda UN sasa hii unaambiwa ulipe 200,000 kama hiyo F. Na hiyo F shida ni moja. Mtu anayeishi huko kijijini huko chini saiba ni moja kwa kijiji mzima. Na vijana ni wengi wanaenda ku-apply hiyo F. Ni ngumu ku-apply. Na yeye ameambiwa kuja September. Mwalimu hajui, university hajui kama F ni ngumu kuingia.
ama sikuingia, unaambiwa uapply HEF. Tena hiyo HEF inakuuliza maswali zingine, mzazi wako mwenyewe hata hawezani na hizo vitu. Imekuwa wapi naweza kuwa una apply? Si ukipita unafaa uende next. Mimi kitu naomba sasa, hata tuko tunaambiwa tuchukue loan, hawafai kuapply. Si wanajua umepita. Na wanajua umeteseka. Ulisomea DOB, ukapita hadi university. Unafaa kuulizwa tena ulipita aje kutoka DOB uapply tena kwenda tena university. Si ulifika DOB ukaonekana umepita. Unapata A, unapata B, unapata B+, unapata C+. Na wewe hata huwezi kuambia, unakwambia tena apply tena. Kwani kutoka primary hadi hapo hajaona wewe unateseka? Ndio umeenda hiyo shule umeenda. Sasa tu mimi naomba serikali iache kutuambia tu apply, sisi tuende university tunaenda bure. Hakuna cha kuapply. Mwanafunzi anamaliza university ako na deni ya serikali ya 200,000. Mwenyewe hata uko na shida, unaambiwa help. Yaani tu anakungojea hivi message ya kwanza, apply, lipa deni. Help inafaa kuwa grant, free of charge. Ni kwa sababu ni right yako kama citizen kupata education. Not any education. High quality education. Kwa sababu ni wewe unaenda kusaidia serikali. Kwa sababu ukiwa na hiyo high quality education, ni wewe unawasaidia kupata more ushuru. Kwa sababu akili yetu ikiwa mzuri ndio tutawasaidia. Mbarikiwe. Kwa majina ninaitwa Naomi, nawakilisha wanawake. Otara. Mimi ni Mkenya. I'm a student at the University of Nairobi taking political science. I'm very grateful to be on this platform. I want to address, najua itafikia Mr. President. Tafadhali, niko 4.2. Saizi ninamaliza shule. Napiga hesabu, what next? Education ndio tunaambiwa ni equalizer. Education saizi imekuwa ya for the rich. Kama University of Nairobi ni ya students of Nairobi, watoto wa wakubwa, watoto wa viongozi. Lakini unapata mama mboga mwenye aliyekwa kwa manifesto hata afford 220,000 per year. Mimi nikiingia shule ilikuwa 26,000 per year. Out of nowhere, hata angepeleka 50. Out of no, hiyo ni main campus. Kuna mwanafunzi mwenye ako chini lakini alipita mtihani, alipata A, kwa hawezi afford school fees, ameitwa School of Medicine. School of Medicine it's double the price yenye nafai kulipa main campus. Niulize swali, is it that the only people who can become doctors and engineers ni watoto wa matajiri? Watoto wa matajiri wanaweza afford kwenda hata ng'ambo wakasomee huko. Lakini sisi watoto wa mama mboga, mimi ni mtoto wa mama mboga. Primary nimesoma serikali ya Kibaki, free education, nikafanya bidii, nikapata scholarship ya Equity, nikaenda high school. Nifike campus, uanze kuniambia sasa mali penye imefika hapo ujisaidie. Aya, mimi nikiingia shule 26,000 was a bit fair. Yes, ningepatiwa help. Nikiwa long holiday kidogo nipige shughuli 1 2 3 nipata tangiri 10 nilipe school fees. Sasa hivi mtoto atapiga hustle gani na hii serikali alipe school fees ya 230,000? My sister ako first year. Niko na sister yangu mwingine ako third year. Mimi mwenyewe niko fourth year sijamaliza. Mzazi atanigeuzia aniambie unamaliza shule, tafuta kazi wewe ndio utasomesha dadako. Ndamsomesha na nini? Sina hope. Gachagua alisema juzi, malizeni shule lakini hakuna nini? Hakuna kazi. Sasa anataka aje? Anipatie wheelbarrow. With my degree in the University of Nairobi. Niendeshe wheelbarrow. Aya, tuendeshe sisi sote wheelbarrow. Tutaendeshia wheelbarrow wapi? Aya, naambiwa nijiandike kazi. Nitajiandika kazi wapi? Na bado nadaiwa help. Bado nimeanza kuhesabiwa help. Sijapata kazi. Si ndio? Nafaa nijiandike kazi. Natoa wapi hiyo pesa ya kuanzisha kazi? Kujianzishia biashara natoa wapi? Mr. President, if you want to mess up the whole country, just try to mess up with education. Yes. Education is the equalizer. Education imefanya watoto wenye hawakuwa wanajulikana kutoka kwa uko mashinani, kutoka kwa vijiji kama Kibera wakajulikana. Yeye mwenyewe alisema alikuwa anarea kuku. Kwani mdosi ndo anarea kuku? Ni maskini.
Amefika mahali penye amefika. Mbona dharau maskini? Na maskini ndio wenye walipiga kura. Ukicheza na education, umecheza na country mzima. Na ache kuandika wajinga, andike watu wenye wamesoma, wenye wameenda shule, wameketi, wamesoma, wako na akili, wenye wanaweza muadvise. I make very sound mind decision. Asante. Mimi moja tu kuwakumbusha, kuna nchi inaitwa Cuba. Ilikuwa under the leadership of Fidel Castro. A very good president. Sasa tukiangalia juzi tumetoka not long ago, tulikuwa tuna relate na Cuba concerning doctors. Tumechukua madaktari kutoka kwao na ni juu Fidel Castro aliinvest kwa education yao. Aliinvest kwa infrastructure, aka reduce tuition fee. Sasa ombi langu ni kwa president, ukipandisha hizi vitu unataka watu waendelee aje? Masomo inafaa ikuwe equal kwa kila mtu. Ukiinvest kwa infrastructure inafaa kuwa all around. Education is a very vital aspect in our life currently. Ukiequip mtu na education, kuna skills zenye anaweza kuwa nazo. Skills zenye anaweza tumia hata kufanya hizi remote works zenye amekuwa akisema. Writing, hizo ni vitu zenye education lazima ukuwe umesoma, university umefika. Unajua kuprepare your words, ukuwe na flow, so ukuwe na hizi vitu. So education ukimake it kuwe haya, hiyo ni kuumiza tu wananchi kabisa. So the best thing to do rather than increasing the university fees, tafuta njia venye inapungua. Mama mboga alikuwa kwa manifesto yako, equitable education ilikuwa kwa manifesto yako. Hakuna haja ugo back on your word. Juni sisi bado ndo 2027 tunaenda kukuchagua. Hakuna mtu mwingine. Ni sisi hapa. Kila mtu hapa anajua ako na kura. Ni sisi ndo 2027 tunatik. Na 2027 tusitik juu ya ujinga juu ya 500 yenye tumepewa kuanzia Julai hadi August. Tutik tukikumbuka hizi shida zenye tunakuwa nazo sasa hapa. Hatutapata change na hiyo 500 yenye tunaenda kupewa. 500 sasa haina value. 500 sasa ni $3. $3. Na juzi hapa ilikuwa 5. So tunafaa tufikirie kabisa. Sawa, asanteni. Comrades power! Comrades power! Comrades power! My name is Denzel Mwita. Nimealikwa, tutakuwa tunaungana na nyinyi every Thursday. Mmesikia bunge la wananchi linaendelea, tutakuwa pamoja. Mine about education. Our education is more of theory than skills. Education yetu ni ile ya darasani, but kutoka nje ya darasa hakuna kitu tunaweza fanya. We need a change in that. That's all. Comrades power. Comrades power. Kwa majina ni Mikwe. Comrades power. Now, I just want to make some comments. Comrades, before you go, education is the only weapon to conquer the world. As we debate, let us debate with a lot of sobriety in our mind. Let us not weaponize the debate. Let us not make this debate to look like an opposition agenda. Let us have sobriety of mind in that as we debate, raise a question, then try to find a solution, because that is the main objective it is here. So let us not weaponize the system. Let us just come with the problems, and this problem need to be addressed. It should not be an opposition discussion. Thank you. Thank you. Now may I welcome, in the interest of time, you are talking, in the interest of time, may I welcome Masiga. Mimi nimeshukuru sana kwa sababu movement yoyote ni siasa. Sawa. Wacheni niwaeleze kitu moja. Hauwezi pita mahali mjengo, mahali kumewekwa mabati. Unasikia hapa kuna jengo kumebandikwa hapo
ghorofa inajengwa hapa ya 14 stories. Unapitaga hapo kila siku, hakuna kelele. Mahali unaona kuna mjengo na hakuna kelele, hakuna building itatokelezea juu. Itakaa hivyo hivyo. Ndio kelele ikitokea hapa ni mahali ni siasa, na ndio kwa siasa ndio kitu ni lazima kelele ikue. Hapa tukishamaliza election, iko watu wanakataa, iko watu wanakubali, iko watu wanasema tusonge mbele, iko watu wanasema sijui tufanye nini, na hiyo yote inakuwa accommodated kwa hiyo. So hizo mambo zote za siasa tunasikia, hiyo ni pato bunge la mwananchi. Hakuna mtu anakemea, na hiyo yote na lazima tutasonga mbele. Na mimi nimesema hivi, sisi tulisema bunge lazima tukairudisha mahali ilikuwa. Si mnaona tulisema mwenda tulikuwa na ile sherehe pale. Watu walikuwa kutoka university kuja fulani wapi? Kwa bunge la mwananchi. Sasa mnaona wanafunzi wanakuja fulani hapa. Mnainkamingo na wao, wanapata experience from wao na pia wanawapea challenges zile wana face. So wazazi pia wenye wanataka kukua na watoto university pia wanapata things kutoka what is going on in those universities. Mimi ningesema ni asante kwa sababu mmechukua huu muda na debate itaendelea kila Thursday tutakuwa na hizo session. Wiki mzima tunakuaga nayo hapa ku debate. Sasa hii siku moja tu peke yake. Siku moja tu ndio mnapata chance at least official session ya wale viongozi mlichagua hapa. Wakuja waonyeshe ile kitu wanafanya kwa ofisi. Hapa watu wakuchagua. So acha nikwambie kitu moja. Hizo ni lazima tuwaje na kitu kama hiyo. Na wacha nikueleze kitu moja. Kama takuwa na session lazima ziendeleaga hapa on Thursday hadi kuaje, kwa sababu sisi wenyewe tumesema ni hivyo. So mimi nasema nachukua muda huu, nataka kukaribisha bwana president hapa akuja waeleze kitu hili tatu. Kesho tutakaye discussion hapa tuongee kama tulichagua na mabisi. Kamodo. You know I respect you. I know you know I respect you. Acha na hiyo maneno. Comrades power. Wanashinda wakirudi kwa kitu kimoja. Imeisha. Hata Raila mwenyewe saliambiwa na Ruto boss. Hata ukishinda ukisema hii kitu imeisha, si ndio? Zimeisha. Sasa tushukane tusonge mbele. Tufanye nini tu address shimada bana pesa spirit na kujisawa. So as the president of bunge la mwananchi, one thing I want to thank every member that is here. I want to thank the students of you. Comrades power! Wanabunge oya! And the president, bunge la mwananchi, I want to thank everyone who is here and all the students, all the University of Nairobi students who are here. Na niko na furaha kuona one of our dreams and one of our manifestos kuwa tutarudisha bunge ikuwe hapa kila Thursday, it is alive. But before I start with venye nataka kusema, I remember when we were campaigning, everyone said pale kwa uwanja kwa watabai kits za mpira. Na timu yetu ya mpira ilikuwa na shida nini? Ya first aid box. So from that position, I have not seen anyone who is doing according to what they told me. Na mimi mwenyewe nikasema acha nijitolee, wana football wetu wakiumia wapate kufanya nini? Wapate first aid kabla waende nini? Kabla waende hospitali. Na nikaenda nikawanunulia first aid box. Na nikawaambia deeply. Unaweza angalia kani mpya. Yes. Sisi na kama president wa bunge la mwananchi nataka kuambia sasa viatu pia tutanunua. Lazima tusupport watu wetu wa ndio. Na
ujue mimi kama president wa bunge, mimi ndio goalkeeper wao. Kwa hivyo kama mimi ndio number 1, lazima ndio waonyeshe mwongozo. Sasa mimi niko number 1 pande hii nyingine na pande hii nyingine bado mimi ndio naongoza. Ni sawa? So tutaendelea vizuri na tutashirikiana vizuri. Na hiyo toolbox tunataka itumike Saturday, mtu mmoja aumie tumsaidie. Wanabunge hoya! Wanabunge hoya! Speaker. Sasa wanabunge hoya! Wanabunge hoya! Kuna watu wanauliza hii mpira ya wanabunge inachezangwa wapi? Hapa. Inachezangwa kila Saturday hapa Moyave ni primary school. The reason why I like giving examples with people who play football, it is because football show oneness. Different team players come together and call themselves one. And we as the bunge la mwanainchi members, we are struggling a lot for that oneness so that we can move forward. As we go forward, tulikubaliana wanabunge wakiwa na mashida ni zetu. Tumemalizana mambo ya kura. Leo tuko na mgonjwa mwingine amevunjika mguu. Naweza kuja kula pamoja. Wanabunge hoya! Wanabunge hoya! Lazima tuangalie venye tutatatua mashida zetu. Last week part 1, sisi wote tuliona mwenye alikuwa na shida ya nini? Ya tumbo, tuliona. Sasa hizi mnamuonaga. Alisema shida yangu mkanifikisha kwetu na unilipia dialysis kama mwana president. Nitashukuru sana. Na mimi niko na imani kuwa hata kama nilifanya hayo matendo, Mungu aliye juu mbinguni anaona na atazidi kubarikiwa na bunge. Huyu ni kijana wetu, ni mwanabunge kama sisi. Kila mtu anaona amevunjika mguu na amewekwa chuma hapa. Aligongwa na mtu wa gari akiride bodaboda yake. Sasa hizi hawezi ride bodaboda, ndio hiyo hali yenye ako nayo. Kwenda hospitali, and that's why we are saying we have to address the issue of health. Akienda hospitali, anaambiwa ndio afunguliwe hii mguu yote, aekwe bandage nyingine na ifanywe kitu inaitwa alignment. Lazima alipe. Aliambiwa alipe pesa ngapi? Aliambiwa alipe 3750. Niulizeni wanabunge, kama mtu hawezi afford kujilisha, 3750 ya matibabu atatoa wapi? God bless Frank. That's too much. So those are the issues that we should be addressing here. Na mimi kama president wa bunge nasema hata kama nimebarikiwa kidogo, unarudi hospitali lini? So anarudi hospitali tarehe 5 mwezi wa pili. Na mimi namwambia hiyo 3750 yenye una struggle kupata, mimi kama president wa bunge na ofisi yangu tulikubaliana hiyo pesa nipatie Washira. Tutacoordinate na yeye, angalia venye ataenda hospitali, wanabunge wazidi kuwa pamoja. Wanabunge haya! Wanabunge haya! Wanabunge haya! Sasa today's debate. Wanabunge haya! Wanabunge haya! This issue of education, it's a very sensitive issue. And I'm very happy that our speaker picked an issue that is very fundamental to the people that are living in this country. I want to say something today, and I want to emphasize deep in this issue of education. My name is Francis Awino, and I am the president of bunge la mwanainchi. I was born in a small village in Nyahururu called Maina village. That village was relocated from a forest
in Nyahururu that was called Igwamiti. I was raised by a parent who was cooking chana so that can take me to school. And it was not easy because I remember when I was schooling, we were paying school fees even 50 bob. And it was never easy because my parents had to focus on how they will feed us more than how we will go to school. We are born in a family of 7 pupils. Some of them did not go to school, but I was privileged to make sure that I am in school. I worked so hard to make sure that I am in school. And I can remember on my younger days, when I was going to school, my mom usually was motivating me and telling me that one day you will make it in life. Why am I giving that story? Because I can remember when I was in class 8, I attained A. And my high school was paid for free. Because by that time, the government was paying for any bright student that was there. Then I went to high school. Unfortunately, I got a B. And I can remember by that time, the students who could get a B plus and a A are the students who are privileged to get a free education from the government. Now I'm asking, this situation did not end with me. And I'm trying to feel any mother, any woman who is struggling to pay his school fees or her school fees for his kids. And the government is here trying to tell us that education is the key to a better life. I'm only asking one question. How can education be a key to a better life when that education cannot be afforded by Kenyan people? We are saying that we need an affordable education system that can accommodate all of us. I do remember, right now, everyone is hustling for a job. Na kila mtu anasema hakuna makazi Kenya. I can remember when I was schooling, kazi ya jeshi ilikuwa ya mtu mwenye hapo anapita form 4. Ukweli uongo? Ilikuwa ya mtu mwenye amepata D+ na C- na E because they were there. But right now, hiyo kazi ya jeshi na ya polisi unapata hadi watu wenye wako na A. And that's why we are asking. Sisi wote hatupewa kipawa moja na Mungu. Kuna mwenye alipewa kazi ya kipawa ya ujeshi, kuna mwenye alipewa kipawa ya kuwa mwalimu, na kuna mwenye alipewa kipawa ya kuwa daktari. If education system is the way it is right now, and if the government when inapatiana kazi, when inapatiana, it means the other people who will die with poverty, and they will die because of lack of food and a lack of anything that they can afford. I want to say this. We have heard students from University of Nairobi complaining that wale students when walijoin mwezi wa 9 last year wanalipa school fees more than 200,000. I'm even surprised that right now in Kenya, the most affordable degree that you can get, it is 900,000. And you are getting it from a government school. We want to emphasize on that issue of education because we need an education that is inclusive. And the Constitution is very direct. It tells us that education is the key, where education is mandatory for everyone to get an affordable education in this country. I want to say something. His Excellency the President, I'm pleading with you. I'm down on my knees as the President of Mwanainchi. You usually tell us that you are a hustler and we believe in you. You usually tell us that your parents were selling eggs and we believe in you. And I want to believe on one thing, that even you, when you were schooling, school fees was not affordable. If that is the true information that you give Kenyans, we want you to make affordable. We want you to make education affordable to all of us so that we can minimize crimes and so that we can minimize anything. Because when people are learned, there are things that they cannot do. And when people are not learned, even you cannot organize them, you cannot even arrange them because they will be scattered everywhere. That is true, Mr. President. Comrades power! Power! Comrades power!
Wanabunge oya! Comrades power! Comrades power! I'm being told the time is running late. Ningeendelea lakini acha tuachie hapo. And I believe this topic of education haishi hapa. Tutaendelea nayo hadi tukuwe na njia yenye itatuwezesha ku streamline hii mambo ya education. And I am appealing to our president that we need a conclusive discussion because this thing belongs to all of us. This thing affects all of us. This issue of education, it is an issue that is cutting across. If it's possible, we can join hands. We get the ideas of the executive. Now ideas wachukue nini? Wachukue ideas kutoka kwetu pia sisi. So that at least we can conjoin notes and move forward as we impact this issue of education in Kenya. Thank you very much. Aluta continua. Hey,